look at the accounts of potential clients or clients is that they don't always know how to react when it comes to negative comments. The Mm-hmm. most immediate response is, I gotta delete that comment. Or I Mm-hmm. should probably hide that because that's gonna be like some bad move for my brand. But are you also gonna be covering during your session what the approach for what the best approach could be for brands when it comes to um, creating a community and guiding them when it comes to how they respond to your content? Yes, absolutely. There'll be some guidelines in there and that's more of the how-to nitty-gritty, but I certainly want to touch on that. It's something that every single client that I work with, I tell them you have to trust me. And we're not going to delete anything. We're going to respond to every single comment and every single review, even if a negative one warrants at least one answer once. Yeah, Then if they come back with a second one or a third, at some point we're going to have a policy in place and say this is enough. But yeah, if you don't respond to a negative comment, it's just not a good look, right? yeah, And if you respond with a thoughtful response, anybody with a brain can figure out where the issue is, right? If yeah, somebody starts talking and trolling you or using bad words, if you say, "Hey, I hear you. Let's take this conversation offline so yeah. we can see if we can help you resolve this issue." If they keep ranting, you don't have to say anything else. So I'm going to definitely go give some guidelines on that. But yeah, that's kind of like a social media reputation management Yeah. playbook that we want to use. Hmm. But absolutely, I think almost everything warrants a response. Okay. No, that's a good answer. Mhm. Then my next question, Doreen, would be, when it comes to community management, what would you say like are the biggest challenges that you experience right now, and that you definitely want to use past experiences to educate the participants of this year's conference with? So there's a lot of different platforms out there, right? So one of the main communities that I was a community manager for was Facebook, but now there's Discord. You can go do a community on Slack. You of course can have a community on, say, an Instagram or TikTok Yeah. channel. Even if it's in the DMs, you can have a WhatsApp group. So it's not necessarily about where you are. You have to learn each platform, but it's really about understanding the strategy, the goals, and a growth mindset about what you want to attain. And again, Yeah. the most important thing there is that you have buy-in from the C-suite, from somebody who understands what you're trying to do. But Yeah. if you don't have a community, then when things go wrong or when something good happens, they don't stand up for you. Community gives you a lot of uh, it's almost like where your brand ambassadors are born. That's Yeah. usually what I try to explain it to people. Yeah. It's the people that you take them from a first time customer to a raving fan. You do that in a community. You give them that extra special treatment, and when somebody attacks you or there's a troll, they'll take care of it. That's how a community can function. And then of course there's education. And what a lot of people forget is when you create a community is that it's you end up being the facilitator, right? So you Yeah. put people together and you educate and you give them information and you create content, but ultimately the most you're going to learn is when your audience talks together, which is what I was saying earlier, because you learn and you get ideas for content and for new products and services because they're talking to each other. Your community is so invested in you as a brand Yeah. that they're going to basically tell you what you need to do next, and that's really when you've hit the sweet spot. So yeah. Yeah. So basically, that's one of the is that one of the main reasons why you should cultivate a community? Because ultimately you'll get information from the community that actually helps you to grow as a brand. It's one of the goals, sure. I mean, if you're a big brand and you want to put together a big event, it behooves you to have that community, because next time you have the event, if it's a repeat event, the community's already there, right? Yeah. So you'd be like, hey, you were here last year.
we're going to do it again. And so you don't have to, rebuild something. You have Yeah. that, or if you want to put out a book, or if you have a podcast, or and you build upon that for sure. But there's other reasons. Sometimes you could create a community for a charity event, or for a celebration, or it could be a short-term community kind of thing, and Yeah. it could be for educational purposes. I've seen huge communities for parents that have students at a certain university. So the students are together, the students have a community because they're at the university, and now the parents are like, well, I'm paying the bill, what about us? So I Yeah. know a lady who created this huge community for parents of students. And it's wildly popular because these parents are all over the country in the US, and Yeah. now they have a way to talk to each other. So it really kind of depends on where that niche is and where the need Mhm. is. But you really want to niche down pretty deep. Yeah. No, that's actually very interesting because when you have that guess is actually one of the best parts of social media. It gives you the possibility to actually create that community because it's never been this easy to communicate with someone across the world. So why not use that advantage to for your brand or actually for your own personal growth? So I'm Sure. definitely looking forward to your session, Doreen, but maybe you could go into what are the 3 or 4 main takeaways of your session and what are the things that should make the people think, okay, I know there are going to be simultaneous sessions. I know I get to choose, but I need to go to Doreen's session. Like, Okay. what are the 3 or 4 things? Okay, one of the things, if you're a content creator, I'm going to talk to you right now. If you're a content creator and you create a blog, if you are in charge of social media posts for the company that you work for an agency, or you're in-house, you need to come to my session. Why? The community will give you feedback on the current content you're creating. It's basically a research lab for your content. You can create better content faster if you have a community. So that's one of the takeaways that you're going to have. Do you have 2 more just to get them a bit more excited? Um, yes. There definitely are ways to have conversations online. So say you're a social media manager and Yeah. you are having conversations on TikTok, you have conversations on YouTube. Having your own community of your brand, wherever that is, like I said, on Slack, on WhatsApp, somewhere, you can bring all those people together and you can have conversations where you can listen. It kind of ties back to that first one about Yeah. better content, but listening is really important because if you can hear the words that your audience are using and use those words when you create content, that's going to be really great. So that's going to be another one. And then, communities are for, to educate your audience on how Yeah. to use your products or services. You can show off your expertise, right? If you're a social media manager and you had your own group for marketing, you can show off all your knowledge that you have, right? They're Yeah. great. Communities are great for challenges. So I'm going to kind of give you an idea about one of the takeaways will be is why you need a community and not just be in a community, because there's a lot of value in being in somebody else's community, Yeah. but there's even bigger value in starting and leading your own community. So that's kind of the third takeaway. Well, I'm sold. So I'll definitely be there. Good. But before we close out, Buddy, I have one last question, and Sure. that's will you also be talking about the tools, the various tools that the people can use? Because you talked about how it's important for you people to bring the community together in one specific place, one specific hub. But will you also be giving tips and tricks on which tools and apps or that kind of stuff they can be using? Sure. Yeah, there'll be a little bit of that. I'm more of a strategy. I'm more of the what you should be doing, not necessarily how, because there's a lot of Yeah. right ways to do the same thing. Okay. But that's certainly if people have questions about that, and I can add, now that you said that, I can add a little bit more about that in there. But Okay. I really want people to leave my session saying, I'm going to join a bunch of communities. I'm going to start my own. And this is why, and have a clear understanding about the value that they're going to get out of being Community. part of a community Yeah. and growing their own. Okay. No, that's very clear, Doreen.
Thank you so much for highlighting what you'll be discussing during your session. I'm very excited for your session. My team is also very excited, and we're all looking forward to having you here in Suriname for the first time, and being able to speak a bit of Dutch and all that. Yeah, I'm so excited. I'm just so excited. You have no idea. It's been on my bucket list for quite a few years, and I'm just thrilled for the opportunity, and I can't The wait. And fun. yes, I always present in English, guys, because I've lived in the US for a long time, but I am 100% Nederlands. Dus ik Oh, kan gewoon there Nederlands it is. praten met iedereen. Ja, dus There it is, guys. ja, daar kijk ik eigenlijk nog het meest naar uit. Want zo vaak ga ik niet terug naar Nederland. Ja, Dus ja, ik ben vind ik hartstikke leuk. Heel gezellig. nee, dan gaan we dit gedeelte eigenlijk in Nederlands afsluiten. We're gonna switch it up. Hartelijk dank, Dorien, dat je vandaag je tijd hebt geofferd om een beetje in te zoomen op je sessie. Ik ben er helemaal enthousiast voor. Ik hoop dat de kijkers er enthousiast voor zijn. En ja, we kijken er naar uit om je hier in Suriname te hebben. Have a Oké, good night, Dorien. bedankt allemaal. Doei! Bye bye. Subby boy. Bankieren met mijn persoonlijke bankapp. Het geeft een goed gevoel. Bedankt VCB. VCB Online Bankieren. Handig, snel en veilig. Need to get from your location to the cloud, but you're experiencing some speed bumps along the road? Then it's time to reroute. At Data Studio, we offer data center, cloud, and IT-related consultancy services. But that's not all. With our new partners, you'll benefit from discounts, personal, professional, customized ICT support, and innovative ready-made solutions. This way, we take care of your IT, while you take care of business. Isn't that great? Now all that's left for you to do is contact us so we can get you to your desired IT destination. Data Studio, your trusted ICT partner, building the bridge between you and the cloud. Yes, and we're back. I hope you guys enjoyed listening to Doreen because I enjoyed speaking to her. And her session is definitely something that you need to check out. For the people who are just joining, I just want to highlight again that we are doing a giveaway today. If you want to win a free community pass for the social media conference Suriname, which will be hosted on the 27th and 28th of October, all you have to do is share this live and comment I'm excited with the hashtag SMCS or the hashtag SMCS22, and you could be the lucky winner and you could be joining the conference for free, like $0 for free. All you have to do is share this live and comment I'm excited with the hashtag SMCS or hashtag SMCS22, and you could be the lucky winner. Before we go on to our next speaker, I just want to highlight the two types of tickets that we have this year. In case you're having a hard time choosing, just wanted to let you guys know that this year, just like last year, there are two types of tickets that you can choose from. The first one being the all access pass. And like the name basically speaks for itself. It's an all access pass. It gives you access to all being everything of the conference. That means you get to attend the keynote sessions, the individual sessions, the panel discussions, the workshops, the networking party, the entertainment, the lunches, the goodie bags, etc., etc. You get access to everything when you get the all access pass. Now, let's say that did I mention lunch? Because you definitely also get lunch. How could we forget lunch? We're in Suriname. You get lunch. Next to the all access pass, we also have the community pass. And you might be wondering, what's the difference between the all access pass and the community pass? Well, there are only two differences between the all access pass and the community pass. Like I mentioned before, the all access pass gives you access to everything, the sessions, the workshops, the recordings of the sessions, because
hey, you can't join all of the sessions because at most of the time they're going to be simultaneous sessions and then you have to choose. So giving you with the recordings, you can always go back and listen and watch the sessions that you have missed. And with the community pass, there are only two differences, as I mentioned before. You get to attend all of the keynote sessions, the individual sessions, the panels, the workshops, but you don't get lunch. Sorry about that. You don't get lunch for the community pass, and you don't get the recordings of the sessions, but you do get your goodie bag. You do get access to the entertainment. You do get to attend the networking party. So the only two aspects that are missing in the community pass is the lunch and the recordings of the sessions. So if you say, hey, you know what, I'm just here to obtain knowledge, mingle, get to know a few people, make some connections, I don't need the lunch, I don't need the recordings, I already know which sessions I'm going to be checking out, then the community pass is the pass for you. But if you just want access to everything and you want to get the lunch, you want to get the recordings, you want to be at the networking party, you want to attend all the sessions, then you definitely need to get the all access pass. Head on over to socialmedia.sr, socialmedia.sr, to check out these two tickets and be sure to get yours tonight. Apart from the community pass giveaway that we're doing, I'd also like to give you guys a 10% discount if you purchase your ticket tonight. So if you want to purchase your all access or community pass tonight, use the code LIVE10. That's LIVE10, and you will be getting 10% discount on the community or all access pass. Okay, I've definitely spoken too much. It's time to head on to our next speaker. Our next speaker is someone who actually spoke at the He spoke at the very first conference, and that was a long time ago. That was 2017. This speaker spoke at our very first conference as part of a panel, and we actually wanted to have him speak in 2018 and 2019, but because we hosted a conference in June back then, it was prior to COVID, he couldn't join because it was always near his birthday. But since the conference moved over to October, we also got the opportunity to be able to invite him again. And we're very excited to have him join this year's conference. And he'll be talking about something that's actually very important for any brand. And we'll be getting into that real soon. But please join me in welcoming our next speaker, Shigeo Lee. Hi guys, welcome. Hold on, Shigeo. I'm having some technical difficulties. Yeah. Just give me a second. Neem je tijd hoor. Shigeo, je bent er. Dank je Rut. Hoe gaat het, Shigeo? Hoe voel je je vanavond? Het is inderdaad kijkend, hè? Dus complimenten aan jullie dat jullie nu 5 jaar verder zijn. Ja, we zijn inderdaad 5 jaar verder. Dit is de 6e editie. Ja, awesome. Kan je nog heugen hoe de allereerste was, Shigeo? Toen was het nog een eendaagse event in de banquet hall. Weet je wat zo prachtig is? Als je kijkt naar hoe het ontwikkeld is de afgelopen 5 jaar, dan zie je dus gewoon elk jaar, vorig jaar Jean-Luc geloof ik, toen was het ook nog eens online, maar het wordt elk jaar beter. Ja, we blijven groeien. Exactly, maar ook de kwaliteit van de sprekers wordt beter. Je merkt ook gewoon overal in Suriname, op social media, mensen zetten het veel meer in. Het wordt steeds relevanter, het wordt steeds beter. I like it. Ja, nee, we zijn zeker ook enthousiast dat jij enthousiast bent, Shigeo. Maar voordat we verder gaan met babbelen, misschien kan je de mensen die kijken een beetje over jezelf vertellen. Wie is Shigeo Lee? Waarmee houdt Shigeo zich dagelijks bezig? Ja. Mensen die me niet kennen, Shigeo Lee. Ik ben de directeur van Socially.
full service social media company in Suriname. En wat wij doen is wij helpen bedrijven om social media eigenlijk als een volwaardige business tool te implementeren op verschillende vlakken. En dat is natuurlijk een stukje branding, het is een stukje keiharde online sales. Maar ook het proces daarna, los van de campagnes te ontwikkelen. We weten natuurlijk al die mooie dingen die je op Facebook ziet. Ook met name het proces daarna, een stukje advertising, een stukje webcare, online reputatiemanagement. En met name wat voor inzichten je daarin krijgt. Zeg altijd meten is weten. Dus die campagnes waar de mensen bereikt, leveren heel veel comments. Engagement cijfers, dat is een stukje fan-interest. Daar krijg je gewoon heel van leren. Waarmee je campagnes eigenlijk kan verbeteren. Als ook de consumenteninzichten die je kan opdoen. Ja. Ik ben ook gewoon met een heleboel bezig, want zoals je al aangaf, het is full service en social media is dynamisch. Het blijft veranderen. Ik weet niet als je de nieuwe interface van Meta hebt gezien, maar volgens mij wil Facebook elke dag een update doen. En dat... En dat zorgt alleen voor stress. I feel you. En het mooie is dat is ook weer het mooie van onze branche. Dat je actief bent in social media, dan zal je dus ook altijd bij moeten blijven. En dat kan heel erg uitdagend zijn, want als je bijvoorbeeld kijkt hoeveel netwerken er zijn, hoeveel ontwikkelingen binnen netwerken er zijn, technologische innovaties. Als je alleen kijkt naar bijvoorbeeld de content creatie tools die bijvoorbeeld een TikTok heeft. Ja. Hey, als je niet meegaat, je blijft gewoon achter. Weet je? Wordt gewoon minder. Dus ook voor bedrijven en content creators. Basically anyone who's busy with social media. Je moet bijblijven. Ja, je moet sowieso up-to-date blijven, want zoals we al zo net zeiden, anders blijf je gewoon achter. En dan, wat ook belangrijk is, Shigeo, is dat je weet nooit van tevoren bij welk platform je brand een goede match gaat zijn. Dus het is wel altijd handig om te weten van, oké, dit zijn de platformen die er zijn. Dit zijn de mensen die op die platformen zitten. Pas ik daarop of niet? Want ik denk dat een van de grootste issues die we in Suriname hebben, is dat bedrijven vaak genoeg denken ze moeten op alle platformen zijn in één keer. Maar dat hangt ook helemaal af van je doelgroep. Misschien kan je meteen een free tip geven op dat gebied. Eenmaal we het over social media marketing hebben, en dan gaan we daarna inzoomen op jouw sessie. Ja. Dus, in all fairness, als we gewoon puur naar de cijfers kijken, is Suriname echt een Facebookland. Weet je, tweederde deel van de Surinaamse bevolking zit op Facebook. Er is geen enkel netwerk, televisiestation of krant die zo'n gigantische penetratie heeft als Facebook. Dus moet je op een gegeven moment keuzes maken. Laat me zo zeggen, je kan niet op Facebook heen. Laat me dat zeggen. En natuurlijk platformen zoals Instagram, LinkedIn, TikTok, you name it. Pinterest heeft bijvoorbeeld ook wel leuke penetratiecijfers. Ja, die is wel very underrated hoor, Pinterest. Als je kijkt naar de doorklikmogelijkheden daar, is het echt een underrated platform. Precies. Weet je, basically, het komt eigenlijk weer terug op wat wil je ook bereiken. En bij de doelgroep wil je bijvoorbeeld gaan recruiten in de hoger opgeleide, middenmanagement. Ja, dan kan je natuurlijk alleen targeten op Facebook. Maar de rest ziet het ook. Wij hebben onlangs iemand moeten recruiten en het was verdomd lastig. En uiteindelijk is dat via LinkedIn gegaan.
Weet je, en ik ben een beetje versteld van. Ja. Maar zo zie je maar. Weet je, dat is ook proberen, experimenteren en kijken wat werkt. Weet je, wat zijn die best practices? Wat leer jij Ja. zelf? Ja, dus try. En kijk ook naar data. Hoe reageert men erop? Klikgedrag, you name it. Genoeg. Ja. Nee, helemaal mee eens. En mensen, dat was gratis tip van Shigeo Lee. Do with it what you want. We gaan... Wat zei je, Shigeo? Jullie zullen dat ook wel ervaren. Ja. Dat ervaren we zeker ook. En een van de issues die we vaak genoeg merken is dat, zoals je zo net zei, it's trials and errors. Je weet niet van tevoren wat gaat werken voor een bepaalde brand. Maar vaak genoeg hebben bedrijven echt zoiets van, oké, ik heb een post geplaatst, maar ik heb geen sales eruit gehaald. Eén post is geen marketing. Snap je? Dus het is ook het stukje van education en het besef creëren bij die bedrijven. En ik denk dat we langzamerhand wel daar zullen komen. Dus zo nadat wat je zegt is eigenlijk heel erg interessant, hè? Want je hebt inderdaad, we worden soms wel eens benaderd van kan je even een post voor ons ontwikkelen en plaatsen? Ja, tuurlijk. Maar wat denk je daarmee te bereiken? Precies. Weet je, met één post. Maar ik denk ook omdat het besef nog niet het is gewoon nog niet bij alle bedrijven. Want vaak genoeg is het nu ook dat er gewoon één persoon is die de marketing moet draaien van een groot bedrijf. En marketing is gewoon underrated. Ik denk nog niet dat nog ieder binnen een bedrijf snapt wat er allemaal zit achter marketing en hoeveel werk er uitgevoerd moet worden. En als het niet goed gaat qua sales, marketing gets the blame. Als er een budget gekort moet worden, is het budget van marketing. Maar, dus dat zijn allemaal dingen die spelen. En dan heb je ook nog social media marketing die erbij komt kijken. Dus het is wel belangrijk dat een stukje education erbij komt. Dat men echt gaat begrijpen van, hey, dit is wat social media marketing inhoudt. Dit is de kracht ervan. En dit is waarom het belangrijk is om echt erin te investeren. Ja, ik denk ook wat gewoon heel belangrijk is, wat mensen en bedrijven goed moeten begrijpen, is wat wil je bereiken? Daar begint het mee. Weet je, en als je dat eigenlijk een beetje helder voor ogen hebt, dan ga je automatisch nadenken van oké, wacht even, als ik dat wil bereiken, even om een voorbeeld te geven. Je verkoopt product X en je wil van product X wil je er 20 verkopen. Ja. Hoeveel geld denk je te moeten investeren om die 20 producten te verkopen? Ja, dan komt het dan heel gauw op. Soms krijg je dan, maar ik krijg geen $15 advertising plaatsen. Ja, er is geen budget. Alles kan, maar wat denk je ermee te bereiken? Dus, wat dus ook interessant is, heel veel bedrijven hebben natuurlijk social media ontdekt. Met name in Suriname. Dus de competition online is ook veel groter geworden de afgelopen jaren. Ja. Weet je moet wat meer je best doen om op te vallen. Hè? Als je klopt. naar newsfeed gaat, je ziet, je kan letterlijk en figuurlijk honderden berichten in je newsfeed zien. Als je niet opvalt. Ik heb een probleem eigenlijk. Precies. Attention span is tegenwoordig. Ja, short than a goldfish. Het wordt, dus je moet je best doen. Nee, Shigeo, ik ben het helemaal met je eens. En daar komt eigenlijk meteen het onderwerp waar je over gaat praten op de conference. Want de C-obsessie heet Don't let disinformation damage your brand. En iets dat er komt met social media is disinformation, fake news en al die comments onder je post. Dus misschien kan je een beetje vertellen, waarom heb je voor het onderwerp gekozen? En wat kan men precies allemaal verwachten? Wel, de insteek van deze sessie is eigenlijk tweeledig, misschien wel drieledig. Wat je ziet sociaal-maatschappelijk is dat we issues krijgen met fake news,
Mensen, hun naam die door het slijk worden gehaald. Maar ook bedrijven online bijvoorbeeld heel veel mensen over klagen als het nog terecht is, onterecht is. Wat heel belangrijk is, is dat je dus de reputatie van iemand of een bedrijf kan damagen. Ja. En als je de feiten niet voor ogen hebt, kan dat ook consequenties hebben. En wat je dus vaak hebt, is natuurlijk heel makkelijk om achter je computer te zitten en comment te plaatsen. Maar dat kan dus ook groot effect hebben op een filmpje wat je op WhatsApp binnen hebt gehaald over iemand die op een gruwelijke manier is overleden. En dat filmpje wordt viraal gedeeld in WhatsApp groepen. Ja. En het komt bij de familie van zo iemand. Stel dat jij je broer of je zus was. Hoe zou jij daarmee omgaan? Hoe zou jij het vinden? Als je dat filmpje ziet waar je broer of zus op een hele gruwelijke manier om is gekomen. Ik geef een beetje confronterend voorbeeld. Maar dat is wel de realiteit waarin we leven. Ten tweede, want even wat meer de zakelijke kant. Ja. De andere insteek die ik had was met name, kijk, iedereen weet al heel goed content te creëren. Als je kijkt naar de adoptie van social media in Suriname. Ja, we hebben het gehoord, iedereen heeft een smartphone met een goede camera. Weet je, we zijn gewend om dingen online te plaatsen. We zijn comfortable erin. We weten inmiddels ook al een beetje te advertisen. Wat met name interessant is, wat doe je daarna? Waar ligt het uitdaging voor bedrijven in het proces daarna? Want we kunnen het eruit halen, we kunnen het leren. Maar ook hoe ga je met communicatie om? Stel dat jij een campagne hebt lopen en het is een paid ad en je bereikt duizenden mensen, maar het gaat niet viraal. Wat doe je? Toch? Ga die post verwijderen. Precies. Ja. Ga je het verwijderen? En gaan mensen dan zoiets hebben van, oh wacht even, ze hebben het verwijderd, dus ze geven een probleem toe. Als je pech hebt, hebben ze al een screenshot gemaakt. Precies. Put it online. Right? Dus je moet over nadenken. Ik zeg altijd tegen mijn bedrijf, althans tegen mijn klanten, van hey, online gaan is makkelijk. Maar zorg ervoor dat je social proof bent. Want kijk, je reputatie, daar werk je jaren en jaren en jaren werk je daaraan. Ja. En het kan in 1 ogenblik kan dat enorme schade Oplopen. Dus je moet dat managen. Hoe ga je daarmee om? Crisismanagement. Maar ook bijvoorbeeld hele interessante dingen. Hoe ga je je organisatie bijvoorbeeld intern verbeteren? Als er alleen maar klachten binnenkomen, dan moet je op een gegeven moment toch aanvragen van, hey, wacht even, wat aan nou boom? Ik roep aan. Dus wat kan je daaruit leren? En hoe kan je organisatie daarmee verbeteren? Bij een van onze klanten zagen we van, hey, er wordt flink geklaagd over personeel. Over de klantvriendelijkheid van het personeel. Ja. Op een bepaalde locatie. En mensen moeten ook realiseren van, hey, wacht even. Nu, als je fouten maakt of onbeloofd bent, iedereen heeft ding. Een smartphone en leg dingen vast. Dus de effort is goed be there. Dat jij dus die fout of handeling hebt gepleegd. En dan moet je daarop anticiperen als bedrijf. Want we maken fouten. Ja, you can't avoid that.
precies. En soms gaat het ook mis, weet je. Ja, bedrijf kan ook een technische issue hebben. Ja. Kan ook zijn dat de bakkerij een keer een technisch probleem heeft, waardoor de productie in gevaar komt. Of bijvoorbeeld een bottling waarvan de fabriek ineens in vlammen staat. Ja. Yeah. These things happen. Ja, dat heb je niet in handen. Ja. En Oké. vaak zijn bedrijven daarop niet op voorbereid. Dus wij willen daar graag wat aandacht aan geven. Oké. Ja. Gaat het meer algemene informatie zijn die je gaat delen tijdens je sessie, zodat toch wel een groot deel van de groep zich daarin terug kan vinden? Of ga je ook meteen een stukje strategie meenemen in je sessie? Of gaat het ook een beetje wat meer tactiek zijn van dit zijn de stappen die je moet volgen? Een combinatie. Ik ben eigenlijk een beetje in mijn hoofd bezig hoe ik het relevant en interessant voor jullie kan maken. Ja. Voor de bezoekers. Wat is zo relevant? Wat kunnen jullie eruit leren? Hoe kan je het praktisch maken? Ik heb ook geen zin om een uur lang alleen maar te gaan, grofweg gezegd, te lullen. Maar altijd interactief. Ja. Zoals bijvoorbeeld nu aan het doen ben. Dus daar zet ik mijn hoofd niet over. Ik zit intern een beetje te brainstormen. Oké. Dus, nee, maar in elk geval heb je al een goede kader gelegd van dit is wat ik allemaal ga coveren tijdens mijn sessie. Ja. En tot dusver klinkt het voor mij heel interessant, Shigeo. Ik ga mijn best doen om het te volgen. Ik kan je niet beloven, maar ik ga mijn best doen. Om het, wat er elk jaar gebeurt, is dat ik mezelf beloof van ik ga deze sessies volgen. Maar wanneer de conference er is, ik van het naar herrennen. En aan de einde van de dag, I'm like, ik heb geen enkel sessies gevolgd vandaag. Dus ik ga voor mezelf wel kijken hoe ik het mogelijk kan maken om toch nog heel sessie te kunnen volgen. Voordeel is dat je all access pass hebt. Heb je de recordings? Gewoon naar de recording. Ja. Maar natuurlijk live is het veel leuker. Ja. Dus, it's a different experience. Ja. En ik heb dit ook al heel lang mogen doen, al 15 jaar in de business. En letterlijk en figuurlijk met social media. Ja. Dus het lijkt me ook wel leuk om die ervaring te delen. Niet alleen lokaal, maar ook in Nederland voor bedrijven als een Samsung of een Vodafone of een KPN. Daar heb ik dit ook voor mogen doen. Ik heb als interim manager van de webcareafdeling van KPN heb ik nog mogen vergeven. En daar heb ik dus leuke ervaringen. Dingen die ik misschien wel... In elk geval, je hebt genoeg input om jezelf voor te bereiden. Ja. Dus als ik een paar leuke stories voor jullie erin kan gooien. Nee, daar kijken we allemaal naar uit. Maar Shigeo, zoals je weet, jouw sessie gaat niet de enige sessie zijn die op dat moment gaande is. Er zullen simultane sessies zijn. Mensen gaan moeten kiezen, wil ik naar Shigeo gaan of wil ik naar die andere sessie gaan? Dan wil ik je eigenlijk meteen vragen, wat zijn de 3 redenen, Shigeo, waarom men voor jouw sessie zou moeten kiezen tijdens de conference? Goeie vraag. Kijk, wil je wel echt wat leren over een stukje reputatiemanagement, crisismanagement, hoe je daarmee omgaat, maar ook bijvoorbeeld hoe je waardevolle inzichten krijgt in je consumers, de productgesprekken, diensten die je levert, of een stukje social PR. Of hoe je campagnes eigenlijk kan verbeteren met bepaalde inzichten. Dus waarmee dus dan ook weer afhankelijk van je doelstellingen meer gaat kopen, je reputatie verbeteren, you name it, of meer mensen recruit. Als je dat soort inzichten hebt, dan zou ik zeggen, komen. Oké.
Kort, It's all up to duidelijk en you. krachtig. It's all up to you. Ja. Ik denk dat jouw zaal sowieso vol zal zijn, hoor, Shigeo. Dus ik hoop dat je mentaal voorbereid bent op je sessie. Nee, Shigeo, het was leuk om met je te babbelen. Thank you. Bedankt dat je vandaag wat tijd voor ons hebt vrijgemaakt. Ik hoop dat we ook gewoon tijdens de conference een beetje kunnen babbelen en even kunnen kijken wat de mogelijkheden allemaal zijn. Maar voor nu, thank you very much. We kijken uit naar je sessie en succes met de voorbereidingen. Thanks, Ruth. Thanks for the invite again. Is goed, Shigeo. Fijne avond. Bye bye. Subby boy. So, we hebben het gehad. Wait, let me switch to English. So, we've had it. We have spoken to Dorien Maureen van Dam in today's episode, and during the conference, she'll be touching upon how to excel and lead a thriving community with community management. We spoke with Shigeo Lee, and during the conference, he will be talking about don't let disinformation damage your brand. WebCare 2.0. And those are only 2 sessions of this year's conference. In case you're just joining in, the Social Media Conference Suriname is back, and it will be hosted on the 27th and 28th of October in the ballroom and banquet hall of Torarica. It's going to be an in-person event. If it wasn't clear already, it's an in-person event. After 2 long years, we're finally hosting an in-person conference again. So we're super excited to have you guys be there. We're actually giving away a community pass tonight. So as we're about to close off, I'm going to give you guys one last chance to be eligible to win a community pass. All you have to do is share this live and comment, I'm excited, with the hashtag SMCS or the hashtag SMCS22. And you could be the lucky winner of a community pass and attend this year's conference for free. So again, if you want to be one of the lucky winners, all you have to do is share this live and comment, I'm excited, with the hashtag SMCS or hashtag SMCS22, and you could be the lucky winner of a community pass to this year's conference. Is there anything else I need to share with you guys? Look forward to 40 plus local and international speakers. Look forward to 20 plus sessions. Look forward to our workshops. Look forward to our keynote sessions. Look forward to the networking party, because it's going to be lit. LIT lit. It's going to be fire. What else can you look forward to? A whole bunch. Look forward to networking with like-minded people who have similar experiences and will be sharing their knowledge with you. Look forward to mingling with multiple speakers and creating connections that could potentially also last outside of the conference. In all, it's going to be an amazing conference, and I hope you guys will get to be a part of it. Head on to our website, socialmedia.sr, that is socialmedia.sr, for more information about this year's conference. That was today's first episode of the Social Media Live Show. Be sure to tune in next Sunday at 8 p.m. as we'll be going live again, and we'll be covering more aspects of the conference. We'll be having 2 new guest speakers. We'll be covering their session and be explaining why you need to attend their sessions and what the key takeaways will be of their session. I hope you guys enjoyed today's episode. I guess I'll be seeing you guys next week and hopefully at the conference at the end of October. Have a good night. Adios. Bankieren met mijn persoonlijke bankapp. Het geeft een goed gevoel. Bedankt VCB. VCB Online Bankieren. Handig, snel en veilig. Need to get from your location to the cloud? But you're experiencing some speed bumps along the road? Then it's time to reroute. At Data Studio, we offer data center, cloud, and IT-related consultancy services. But that's not all. With our new partners, you'll benefit from discounts, personal, professional, customized ICT support, and innovative ready-made solutions. This way, we take care of your IT, while you take care of business.
Isn't that great? Now all that's left for you to do is contact us so we can get you to your desired IT destination. DataSuite, your trusted ICT partner, building the bridge between you and the cloud.